Hello, I'm Haristha Saraswati. In this video, I will explain how to determine the multiplication of 3 times 3 matrix. For today's lesson, we are using a matrix board. This matrix board is made of styrofoam which has been coated with manila paper. For the manila paper, I use red manila paper. And for the board itself, it has been adapted to the shape of the matrix and for the rows and columns. Holes also have been made, in which the function is to put the numbers that we use to calculate the matrix. I made the numbers in the form of a cube with braille numbers on each side, which will make it easier for students to choose the numbers. Let's try this matrix board to do matrix problem. Before we do the matrix question, students can first orient the matrix board, and we can orient this matrix board from the bottom left to the bottom right, then from the bottom left to the top, and from the bottom right to the top. Then you can also fill it under the matrix board in writing on the matrix board in braille. After that, we determine the matrix. There are 3 matrices. Yes, for the far left, let's say it's matrix A. Then to the right of matrix A, there is one column. B, there is one more column. We can put an equal sign to the right of matrix B, namely the matrix on the far right is matrix C, which is the product of matrix A and matrix B. Perkalian, kemudian di kanannya lagi atau yang di tengah ini adalah matriks B. Di kanannya matriks B itu ada satu kolom lagi, bisa kita beri tanda sama dengan, dan di kanan matriks B, yaitu matriks yang paling kanan, itu adalah matriks C, yang merupakan hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Misalkan untuk matriks A, kita letakkan angka 1. For example, for matrix A, we put number 1 in the first row, first column. Then the first row, second column, let's say the number is 1. The first row, the third column is number 2. Di sini kita cari dulu dan kita dapatkan angka 1, maka kita letakkan lagi. Kemudian untuk yang matriks A, baris pertama kolom ketiga, yaitu kita masukkan untuk angkanya, bisa kita pilih angka 2, berarti kita letakkan di sini. Untuk matriks A, baris kedua kolom pertama, kita letakkan angkanya, yaitu kita pilih dulu angkanya. Ya, di sini kita misalkan angka 2, berarti angka 2 sudah kita dapatkan, lalu kita For matrix A, the second row, first column, we put number 2. Then the second row, second column, we put number 3. Then second row, third column, example, we get number 1. Kemudian kita letakkan juga di sini. Kemudian untuk yang matriks A, baris kedua kolom ketiga, misalkan kita ingin angka 1, maka kita ambil kubusnya, kita cari yang angka 1, kalau sudah didapatkan langsung diletakkan juga. Oke, kemudian untuk yang matriks A baris ketiga kolom pertama, then for the third row, the first column, for example, number 2. For the third row, the second column, we choose number 1. And for the third row, the third column, we enter number 3. Kita pilih angka 1, maka setelah kita dapatkan, kita letakkan. Dan untuk yang matriks A, untuk baris ketiga, kolom ketiga, kita masukkan angka 3. Seperti ini. Kita cari dulu untuk yang angka 3, setelah kita dapatkan, lalu kita letakkan. Seperti itu. Next to matrix A, there is one column, namely for operational signs. The operational sign that we will use is the multiplication sign. Then we continue with the matrix B, which is to the right of the multiplication sign. Matrix B, first row, first column, we get number 3. For first row, second column, number 1. First row, third column, number 4. Setelah kita mendapatkan angka 3, lalu kita letakkan di matriks B baris pertama, kolom pertama. Kemudian untuk yang matriks B baris pertama, kolom kedua, misalkan kita menginginkan angka 1, berarti kita cari kubus yang angkanya adalah 1. Kita raba dulu. Setelah kita dapatkan angka 1, maka kita letakkan juga. Untuk yang matriks B, baris pertama kolom ketiga, misalkan kita ingin angkanya adalah angka yang sedikit lebih besar, yaitu angka 4. Kita cari kubus yang angkanya 4. Kemudian setelah kita raba dan kita dapatkan, berarti langsung kita letakkan di matriks B, baris pertama kolom ketiga. Kemudian untuk baris kedua, kolom pertama dari matriks B,
kita misalkan angka Then for second row, first column number 1, second row, second column is 4, second row, third column is 2. baris kedua kolom pertama. Kemudian untuk yang matriks B baris kedua kolom kedua, kita menginginkan angka 4, maka kita cari kubus yang ada angka 4-nya. Setelah kita dapatkan, kita raba dulu ya. Setelah kita dapatkan, maka kita letakkan juga. Kemudian untuk yang matriks B baris kedua kolom ketiga, kita isi dengan angka 2, maka kubus yang ada angka 2-nya kita letakkan, namun sebelumnya kita raba dulu. Kubus yang ada angka 2-nya setelah kita dapatkan, maka kita letakkan di matriks B baris kedua kolom ketiga. Untuk yang matriks B baris ketiga kolom pertama, caranya juga sama, yaitu kita cari angka yang kita inginkan. Misalkan di sini kita menginginkan angka 2, maka angka 2 itu kita cari di kubus dulu. Setelah kita raba dan kita dapatkan, maka for the matrix B, the third row, the first column is number 2. The third row, the second column is number 3. For the third row and third column is number 1. Matriks yang ada angka 3-nya. Oke, setelah kita raba dan kita dapatkan, maka langsung kita letakkan. Untuk yang matriks B baris ketiga kolom ketiga, yaitu kita menginginkan angka 1, maka setelah diraba dan didapatkan dari bentuk kubus, kita langsung letakkan di matriks B baris ketiga kolom ketiga, seperti itu. Oke, di kanan matriks B, setelah kita dapatkan matriks B-nya, itu ada satu kolom lagi yang bisa kita isi dengan tanda. To the right of matrix B, we get one more column which we can fill with an equal sign. After everything is complete, matrix A and matrix B and the signs are correct, we can immediately multiply them. To multiply the two matrices, namely matrix A and matrix B, we will get matrix C. But remember that multiplication of matrices is the products of rows and columns. Matriks C baris pertama kolom pertama itu adalah mengalihkan matriks A baris. To find the value of matrix C, first row, first column is by multiplying the first row of matrix A by the first column of matrix B. Ditambahkan dengan 1 dikalikan 1, yaitu 1, ditambahkan dengan 2 dikalikan. We can calculate 1 times 3 plus 1 times 1 plus 2 times 2 equals 3 plus 1 plus 4 equals 8. It means that we put number 8 in the first row of the first column matrix C. We take the cube that has the number 8. After we get that, we place it in matrix C first row first column. Untuk yang matriks C baris pertama kolom kedua, caranya juga sama, yaitu kita kalikan. For the matrix C first row second column, the method is the same. That is, we multiply the first row matrix A by the second column matrix B, namely 1 times 1 plus 1 times 4 plus 2 times 3 equals 1 plus 4 plus 6 equals 11. It means that we first find the cube with the numbers 11. After we get it, we put the number 11 in matrix C first row second column. Untuk yang matriks C baris pertama kolom For matrix C, the first row and the third column is still the same. That is, we multiply between the first row of matrix A with the third column of matrix B. Namely, 1 times 4 plus 1 times 2 plus 2 times 1 equals 4 plus 2 plus 2 equals 8. It means we are looking for the cube that has the number 8. Then after we get it, we place it in matrix C, the first row, third column. kita letakkan pada matriks C baris pertama kolom ketiga. Untuk For matrix C, the second row is still the same, namely the result of multiplying the second row of matrix A with the first column of matrix B, namely 2 times 3 plus 3 times 1 plus 1 times 2 equals 6 plus 3 plus 2 equals 11. Then we look for a cube with number 11. After we get it, we immediately place it in matrix C, the second row, the first column. 11. Maka kita cari dulu matriks yang ada angka 11. Oke, kita raba dulu. Oke, kalau belum dapat kita cari sampai mendapatkan kubus yang angkanya adalah 11. Oke, karena belum ada, kita cari dulu ya. Ya, di sini setelah kita mendapatkan angka 11, maka langsung saja kita letakkan. Seperti
Then, for matrix C, the second row of the second column is the multiplication of the second row of matrix A multiplied by the second column of matrix B, namely 2 times 1 plus 3 times 4 plus 1 times 3 equals 2 plus 12 plus 3 equals 17. It means we're looking for a cube with number 17. After we get the number 17, we immediately place it in matrix C, the second row, the second column. For matrix C, second row, third column, the method is to multiply matrix A, second row, by matrix B, third column. It means 2 times 4 plus 3 times 2 plus 1 times 1 equals 8 plus 6 plus 1 equals 15. It means we're looking for a cube that has number 15. After that, just get it and let's put it down. Dulu untuk yang hasilnya 15, setelah kita dapatkan langsung saja kita letakkan. Oke, langkah selanjutnya The next step is that we look for matrix C, the third row, the first column. The method is still the same as before. Namely, we multiply the third row matrix A by the first column by matrix C. Namely, 2 times 3 plus 1 times 1 plus 3 times 2 equals 6 plus 1 plus 6 equals 13. Then we look for the cube that has the number 13. After we get it, we place it in matrix C, the third row, the first column. For matrix C, the third row, and the second column, the steps are that we multiply the third row of matrix A with the second column of matrix B. It means 2 times 1 plus 1 times 4 plus 3 times 3 equals 2 plus 4 plus 9 equals 15. Then we are looking for a cube that has number 15. tambah 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 15. Berarti kita cari kubus yang hasilnya adalah 15. Oke, kita raba dulu. Setelah kita dapatkan angka 15, kita letakkan. After we get it, let's put in the matrix C, the third row, second column. Henceforth, matrix C, third row, third column, it means we multiply matrix A, third row by matrix B, third column. 2 times 4 plus 1 times 2 plus 3 times 1 equals 8 plus 2 plus 3 equals 13. It means we are looking for a cube that has the number 13. After we get it, let's put the cube in matrix C, third row, third column. Setelah kita dapatkan angka 13, maka kita letakkan kubus tersebut di matriks C baris ketiga kolom ketiga. So we get matrix C. The first row is 8, 11, 8. Then the second row is 11, 7, 15. And the third row is 13, 15, 13. Since we have obtained matrix C, the multiplication of matrix is complete. Okay everybody, please try more with other problems at home. Hopefully today's lesson is useful for all of us. Have a good lesson. Thank you.